Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Aleykümselam ve Rahmetullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Meded ya Resulullah. Salatu selamu ala seyyidina Muhammed seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resulullah. Meded ya meşayihina. Meded ya mevlana Şeyh Muhammed. Destur. Tarikatuna as-suhbe vel hayru fil cemiyye. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا. Bu ayet-i kerime müminleri tasvir ediyor, vasfediyor. Onlar ki adamdır onlar. Adam nasıl sadık olur, sadakatli olur. Söz verdi mi sözünden dönmez diyor. Kime söz verdiler? Allah'a söz verdiler onlar. Hiç değişiklik yapmadılar. Kıvırtmadılar. Erkek kıvırtmaz. Hiç değişmediler. Böyle Allah'ın emrini bekliyorlar. Bazıları ahirete irtihal etti. Bazıları duruyor, bekliyor. Hiçbir değişiklik yok. Allah'ın sevdiği sıfat budur. Onun için onlara adam denir. Böyle olmayan insana adam denmez. Allah'ın sevmediği sıfatlardan biri de hiçbir evliyada, bir peygamberde olmayan sıfat yalancılık. Hiç sevmez Allah yalancılığı. Mümin yalancı olmaz diyor. Yalan söylemez. Öyle bir hadis-i şerif var ki insan doğru söyler. Devamlı yalan söylemeden devamlı doğru olur. O Allah'ın yanında sadıklardan yazılır. Başka birisi tam tersi yalan söyler, yalan söyler, yalan söyler. En sonunda ne olur? Allah indinde yalancı diye sayılır. Yalancı güzel sıfat değil, makbul sıfat değil. İnsanlar da sevmez yalancılığı. Yalancıyı sevmez. Mümin olan insan zaten hiç yalan söylemez. Ama imanı tam olmayan insan söyler tabii. Yalan söylemek tabii iyi değil. Çok az bir yerlerde ona icazet verilmiş ki o da savaşta düşmanla savaşırken sen kalkıp da ona ben şuradayım buradayım de söylemeyeceksin. Sen başka kandıracaksın kendisini. O bir şey değil. Bir de bir iki insanın arasını ıslah etmek için bu seni çok seviyor diyeceksin. O halbuki sevmiyor. Onu sövüp sayıyor. O da bir şey değil. Onun için yani olabilir ama kalkıp da hem insanları din üzerine yalan söyleyeceksin. Ben şöyleyim, ben böyleyim, ben şuyum, buyum. O çok tehlikeli bir şey. Hiçbir 3 kuruş dünyada kazanırsan ahirette cehenneme gidersin. Çünkü mümin Efendimiz ve bütün ümmetim cennetliktir. Başka peygamberlerin ümmeti bir kısmı cehenneme, bir kısmı cennet. Ama Peygamber Efendimiz ümmette kimdir? Peygamber Efendimiz'i kabul eden ümmettir. Ben onun ümmetinden değilim derince bu
yani şimdiki insanlar bile onlar da ümmetten sayılmaz. O ya İsa'nın ümmeti ya Musa ümmeti, onlar da Allah bilir onlar ne yapacak. Yani sen kabul etmesen haydi sen keyfin bilir. Ama peygamber ümmeti günahkar olsa da gene cehenneme girip temizlenip cennete gidecek. Ama onu yapmamaya daha gayret edip de iki günlük dünyada binlerce sene cehennemde yanacağına 2 günlük dünyada biraz eziyet çekersin. Allah indinde makbul insan olursun. Dünyada da aziz olursun. Sevilmiş insan olursun. Ama öteki türlü sevilmeyen insan olursun. İnsanları kandırmış olursun. Ondan bu yalan sevilmeyen bir şeydir. Çünkü Peygamber Efendimiz emin, sadık diye anılırdı. Hiçbir zaman o kötü sıfat yoktu Efendimiz'de. Hepsi kabul ederdi bunu. Küçüklüğünden beri Muhammed'il Emin denirdi. Biz de Peygamber Efendimiz'in ümmetiyiz. Ona tabi olmamız şarttır yani. Onun sevmediği şeyleri yapmamak lazım. Onun sevdiği makbul sıfatlara bürünmek lazım. Öyle olmak lazım. Bu sıfatlar herkes tarafından sevilen bir sıfattır. İster kabul etsin, ister kabul etmesin, sevilen sıfatları bunlar. Peygamber Efendimiz'in doğru yolu gösteriyor. Doğru olun diyor. Yalan söylemeyin. We read this ayah من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Allah praise this man who are truthful, and they are behind what they promise, and some of them pass away, some of them still waiting, never changing, never turning back. This is the attribute of man. To say man, it is highest station for human being. Rijalullah. The man of Allah. This man, they are not afraid from anything, not afraid from anyone. This what Allah, Prophet and the Prophet sallallahu alaihi wasallam love. They are not lying. They are they say truth. Because the truth attribute of Prophet sallallahu alaihi wasallam for all prophet, for all awliyaullah. This attribute very few people they have.
And it is most beautiful attribute, because you are trust for these people, you give everything, you give your life, you give your treasure, you give everything when you find somebody like him, like these people. And they are not changing, they are not lying. Never, you cannot find any awliya Allah or prophet, they saying any lie. Even if they kill them, they are not changing. They are lying. It is worst thing in divine of presence of Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and even normal people, they are not like and not love liar. Liar, Allah Azza wa Jalla said, there's hadith from Prophet sallallahu alaihi wasallam, they are not saying man for these people, or even this person, some person still continue to say lying, not truth, and it become like habit for him. Allah Azza wa Jal write him to be liar, this man liar. This what his name, Samir, something like this is Samir, liar Samir. This Samir, liar Samir, something like this. Between his continue with the liar, and liar, the one who far from Allah, and other man, they still continue to say truth and speaking right until they write in divine presence of Allah, he is the truthful, Sadiq. Sadiq, it is a tribute from Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he before become prophet, from childhood they were calling him Muhammad al-Amin, Muhammad al-Sadiq, a truthful, trustworthy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And it is nice because you cannot find even one drop or one atom to be. He must be very trustful, and because all this universe Allah created for him, and he no need to say any not the truth. Everything as-Sadiqul Amin, as-Sadiqul Amin. We are believe on this. But Shaitan, he is a liar. He beginning to lie from Jannah until take Adam and Hawa from Jannah with lying. So you see how a lie become bad from our father Adam and mother Hawa, Eve, to take them from Jannah. It is not good attribute. You must be careful from this. But there is some place you can do only very few place to help in war. When if you fighting with enemy, you cannot tell them truth. We are here, we are here. So maybe make something, you show them you are there, and you be
away from there, because they will kill you if they find you there, and it will be not benefit for Islam. So you can do cheat them, and to make between Muslim, if somebody fighting together, he said, go to them. He said, this man, he is loving you. This person is not bad. You must be together. Also this. But if you do only for your benefit, it is very bad. It is not good, because this life very short. Mu'min not lying, but Muslim, when he say Muslim, he can do anything. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, other ummah, other nation from who following another, not following me, Prophet sallallahu alaihi wasallam, some of them in hell, some of them in paradise, but my ummah all in paradise. Ummah who believe in Prophet sallallahu alaihi wasallam. If he not believe, he is free. He can go where he can go. Many options, but the best one to be with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because his all ummah in Jannah. Even sinner, but sinner, they will be punished 100 years, 1,000 years, 10,000 years, 100,000 years in Jahannam, in hell. After they come to paradise also. But other nations, some of them will be in paradise, some other they will be forever in hell. So it is option open. For this we are saying, the liar, he will be, and what he lying darajat level, what is his lying, it is too much, especially who's lying in court, this shahid zur they call it, lying in court, it is the worst one. It is like to be drink alcohol or to be make zina. It is kabair, big sins. So between this, until he finish his punishment, after he come to paradise. But no need to be thousands of years in hell to make a small amount of lying. You must be careful, and you must be believer, and you must be the first one to be man. Man, even lady, they are truthful, they are like man. This is what Allah saying, Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, praising to be man. ومن الله التوفيق. الفاتحة.